മാഡം സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യണോ മാഡം? ഓ മാഡം, ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാഡം. അത് ആ മാഡം, പക്ഷെ രണ്ട് ഡിവൈസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെറിയൊരു എക്കോ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആ, 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 ഒരു ഡിവൈസ് ഉവ്വ. ഓക്കെ മാഡം. അത് എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അത് കണക്ട് ആവുന്നില്ല. ഫോണിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്ട് ആവുന്നില്ല. അതാണ് ഒരു ഇഷ്യൂ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഡിവൈസ് ഞാൻ മാറ്റാം. ഒരു ഓക്കെ ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല മാഡം. മാഡം പറ്റുന്നുണ്ടോ മാഡം? സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മാഡം? ദിവ്യ മാഡത്തിന്റെ ഒരു ഐഡിയ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല. മാഡം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? മാഡം മ്യൂട്ടാണ്.
ആ, ഐശ്വര്യ, ദിവ്യ മാഡത്തിന്റെ ഒരു ഐ ഡി കാണുന്നുണ്ട്. ആ മാഡത്തിന്റെ ഐ ഡി ഒന്ന് കോഹോസ്റ്റ് ആക്കണം. മാഡത്തിന് ഒന്ന് കോഹോസ്റ്റ് ആക്കുവോ ഐശ്വര്യ? ആ മാഡം, ദിവ്യ സതീഷ് അതല്ലേ? അതെ 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 അതെ. മാഡം ഇപ്പൊ കേറിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഓക്കെ. ഓക്കെ. മാഡം ഒന്ന് ലോഗിൻ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് നോക്കുവോ മാഡം നെറ്റ്? ആ മാഡം സ്ക്രീൻ ഷെയർ ആകുന്നുണ്ട്. മാഡം മ്യൂട്ടാണ്. യെസ്, വന്നിട്ടുണ്ട് മാഡം. സ്ലൈഡ് ഷെയറിൽ ഇടുവോ? നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല മാഡം. സ്ലൈഡ് ഷെയർ ഇടുവോ മാഡം? സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മാഡം? ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ മാഡത്തിന്, ഒരു മിനിറ്റ്. ആ മാഡത്തിന് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇപ്പം പക്ഷെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മാഡം, സ്ലൈഡ് ഷെയർ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ സംസാരിക്കാൻ മാഡം ഒന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കുവോ, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന്? മാഡം മ്യൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് എടുക്കും. മാഡത്തിന് ലാപ്ടോപ്പ് ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പം വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നെറ്റ് നോക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കൂടുതൽ പേര് കയറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ ആക്ച്വലി നോക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാ കുട്ടികളും ഇങ്ങനെ കയറുന്നവരെല്ലാവരും മിസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർ കാണുന്നുണ്ട്. ബട്ട് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഇത്രയും പിന്നെ ഇരുന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. അത്രയും പിള്ളേരെ എങ്ങനെ അത് കാണും എന്നുള്ളത് ഡിഫിക്കൾട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ആപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ഇതോട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അവർ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആസ് ഓഫ് നൗ നമുക്ക് എക്സാമിൻ്റെ രീതികളൊന്നും വ്യത്യാസമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. എല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ എക്സാം നടക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. തിങ് ഈസ് ദ ഇപ്പോൾ പലരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ്, എക്സ്ക്യൂസ് മീ, വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഫുൾ ടൈം പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിഭാഗം ഇതിനകത്തുണ്ട്, നാച്ചുറലി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അവർ പിന്നെ ഇരുന്ന് പഠിക്കും എന്നുള്ള ഒരു തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എങ്കിലും മാക്സിമം നമുക്ക് ഈ 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട്, ഡ്യൂട്ടി ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കഴിയുന്നതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നതാണ് നല്ലത്. കയറുന്നവരോട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ചില കുട്ടികൾ മെറ്റിക്കുലസ് ആയിട്ട് കയറുന്നുണ്ട്. എനിക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും ഇതുപോലെ മെറ്റിക്കുലസ് ആയിട്ട് അവസാനം വരെ കയറുന്ന കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് പക്ഷെ അതിന് ഗുണമുണ്ടായി നാച്ചുറൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കയറണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ്, നിങ്ങൾ അവസാനം വരെയും വീഡിയോസ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ കയറണം, ക്ലാസ്സിന് കയറണം. അപ്പം നമുക്ക് പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസറും കൂടെ പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പം നമുക്കത് കുറച്ചുകൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ്, അതാണ് നമ്മൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ ഈ മാഡം കയറിയെന്ന് തോന്നുന്നു. മാഡം രണ്ടാമത്
മാഡം ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യണോ? സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ മാഡം? സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് ഓൾറെഡി സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ട് മാഡം. ഓക്കെ. അപ്പം അതാ പിന്നെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്നും തീർക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അനാട്ടമി തന്നെ നമ്മൾ വളരെ അത്യാവശ്യം സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാഡം. മാഡം ഒന്ന് സംസാരിക്കോ? പിന്നെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല മാഡം. സ്ലൈഡ്സ് കാണുന്നുണ്ട് മാഡം. സ്ലൈഡ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ഷെയർ അല്ല, സ്ക്രീൻ ഷെയർ ആണ് പക്ഷേ സ്ലൈഡ് ഷെയർ അല്ല. മാഡം അൺമ്യൂട്ടാണ് പക്ഷേ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. മാഡം സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. അപ്പം അനാട്ടമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം 3 ക്ലാസ് നമ്മൾ എടുത്തു. മാഡം തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ 3 ക്ലാസ് എടുത്തത്. ഇനിയും നമുക്ക് അനാട്ടമിയിലെ എംബ്രിയോളജി നമുക്ക് അധികം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എംബ്രിയോളജി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ്. പരീക്ഷ മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എംബ്രിയോളജിയിലും ക്ലാസ്സുകൾ വെക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ ഭയങ്കര വാസ്റ്റാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ക്ലാസ് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് പോയത്. കാരണം നമുക്ക് എത്രത്തോളം കുട്ടികൾ പറയുന്നുണ്ടെന്നനുസരിച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ ക്ലാസ്സിനകത്ത് അറ്റൻഡൻസും കുറവായിരുന്നു. അതനുസരിച്ചാണ് ഫാക്കൽറ്റി ടൈം കൊടുത്താണ് പോയത്. അത് കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. മുന്നേയൊക്കെ ഒരുപാട് ഫാസ്റ്റായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ ഇനിയും ക്ലാസ്സുകൾ വെക്കാം. കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിനൊക്കെ ഹൈ ഈൽഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എക്സാം മാറുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും ക്ലാസ്സുകൾ വെക്കാൻ പറ്റും. അതൊരു കാര്യം. കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിനും ഇത് രണ്ടും. മെഡിസിനിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്ലാസ് ഇനി ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടെ നമുക്ക് വേണം എന്ന് സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതും വെക്കാം. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ നീണ്ടുപോകുന്ന നമ്മളെ 30 ആണെങ്കിലും കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ എടുത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാക്സിമം പ്രയോജനം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം 2 ക്ലാസ് എടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് അതുകൊണ്ടൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത്, എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സർവീസിലൊക്കെ ഉള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇതിനകത്തുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഒന്നും മുഴുവനും പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊണ്ട് യൂസ് ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മാഡം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, ആ ഞാൻ പറയുന്നത് യെസ് സ്ലൈഡും കേൾക്കുന്നുണ്ട്, കാണുന്നുണ്ട്. മാഡം സ്ലൈഡ് ഷെയറിൽ ഇടുവോ? മാഡം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ദിവ്യ മാഡം സ്ലൈഡ് ഷെയർ താഴെ മാഡം നേരത്തെ ഇട്ടതുപോലെ. നേരത്തെ സ്ലൈഡ് ഷെയറിലായിരുന്നു. ഇപ്പം സ്ലൈഡ് ഷെയറിലല്ല, നേരത്തെ സ്ലൈഡ് ഷെയറിലായിരുന്നു. ആണോ? സ്ലൈഡ് ഷെയറിലോ? സാധാരണ പോലെ ആക്കിയാൽ മതി മാഡം. ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് സ്ലൈഡ് ഷെയറിലാക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ സർജറി ക്ലാസ്സും നമ്മൾ 8 ക്ലാസ് വരെയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. 2 ക്ലാസ്സസിലൊന്നും നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സർജറി ക്ലാസ്സസിന് പറഞ്ഞു ഇനി കൂടുതൽ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം, അതിന് കുഴപ്പമില്ല. ഒപ്താൽമോളജി ഒന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്ലാസ് അത്രയും ഫീൽഡിംഗ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ കിട്ടാറില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പിന്നെ ENT-യിലെ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഇപ്പം ആപ്പ് എത്ര പേര് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇതിനകത്ത് ആപ്പ് എടുത്താലും ഒരുപാട് മെജോറിറ്റി കുട്ടികൾക്ക് ആപ്പ് എല്ലാം ഉണ്ട്. വേറെയും പല ആപ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇതിനകത്ത്. പക്ഷെ എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ എക്സാം അടുക്കും തോറും കണ്ടുവരുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടെൻഷനായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലോട്ട് പോകും. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇത്രയും പഠിച്ച് ഇനി ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന കുട്ടികളും ഉണ്ടാവും. എസ്പെഷ്യലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ, കാരണം ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്.
100% എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. കാരണം വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഡ്യൂട്ടി മാറുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് ആളുകൾ കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വിഷമം വരണ്ട. കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാലും എല്ലാം നമുക്ക് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം എത്ര ലേറ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയാലും ബെറ്റർ ലേറ്റ് ദാൻ നെവർ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എല്ലായിടത്തും പറയുന്നതാണ്. മാഡം മേഡം സ്ക്രീൻ ഇപ്പം സ്ലൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് മേഡം, പറഞ്ഞോളൂ. കേൾക്കാം. ഒന്ന് സംസാരിക്കുമോ മേഡം? സ്ലൈഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മേഡം. ആക്ച്വലി ഇന്ന് മാഡത്തിന് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉള്ള ദിവസമായിരുന്നു. ഓൾറെഡി ഷീ ടോൾഡ് മീ. ബട്ട് ക്ലാസ് നടത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. മാഡം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാഡത്തിന് ഒരു റേഞ്ചിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പം അത് വെറുതെ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ 2 ദിവസമായിട്ട് ക്ലാസ് മിസ്സിങ് ആണല്ലോ നമുക്ക്. ഇപ്പം ഈ നോമ്പൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് വെച്ചത്. മേഡം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓ, ആ, അങ്ങനെയാണ് ബാക്കി വരുന്നത്. പിന്നെ ഡ്യൂട്ടി സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പല കുട്ടികളും ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറുന്നത്. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഡ്യൂട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് നമ്മളിതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ജനറൽ മുഴുവൻ ടൈം ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, 24 അവർ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും ഉണ്ട്. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. എല്ലാം ഉണ്ട്, ശരിയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കും അല്ലാതെ ലാസ്റ്റിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഇതുകൊണ്ടൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ലാസ്റ്റിൽ ഒരു 2 months കൊണ്ട് പഠിച്ച കുട്ടികൾക്കും നല്ല രീതിയിൽ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനും അത്യാവശ്യം നല്ല റാങ്ക്, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള റാങ്ക് ഒന്നും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരു PG എന്നുള്ളൊരു സ്വപ്നം അവർക്ക് ശരിക്കും കിട്ടി. അങ്ങനെ കിട്ടാതിരിക്കുന്ന വളരെ കുറച്ച് കുട്ടികളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതവർ പോകാത്തതാണ്. അവർക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കൂടെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് പോകാത്തതാണ്. അപ്പം മനസ്സുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും PG കിട്ടും, കിട്ടാതിരിക്കത്തൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് പിന്നെ അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ മെഡിസിൻ കിട്ടേണ്ട ഒരാൾ റെസ്പിറേറ്ററി മെഡിസിൻ ആയി പോവോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കിട്ടും, ഇത് കിട്ടാത്തൊരു കാര്യമൊന്നും അല്ല. നമ്മൾ ആ സമയത്തിരുന്ന് എക്സാം എങ്ങനെ എഴുതുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ഈ പല വീഡിയോസും നമുക്ക് കിട്ടും. ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ആപ്പിനകത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോയും കൂടെ ആകുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷനാണ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഈ ക്ലാസ്സുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഏരിയാസ്. ആ ഏരിയാസ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ഏരിയാസ് തന്നെ ലാസ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ ചെറിയ നോട്ട്സ് കൊണ്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം. മാഡം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? മാഡം കേൾക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റീകണ്ടക്ട് ദ ക്ലാസ്, കുഴപ്പമില്ല. ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ സാർ മാഡത്തിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന്. മാഡം ഒരു ഡിവൈസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പം പറ്റുമോ നോക്കാം. നമുക്കൊരു 2 minutes അറിയാം മാഡത്തിനത് പറ്റുന്നുണ്ട്. സൗണ്ടാണ് മാഡത്തിന് കേൾക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം, നമുക്ക് ഒരു 2 minutes കൂടെ നോക്കാം. മാഡത്തിന് എന്തായാലും സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മാഡം. സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ട്. യെസ് സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ട്. മാഡത്തിന് സൗണ്ടും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സൗണ്ടും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. യെസ്.
അപ്പൊ സാധാരണ മാഡത്തിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വോയിസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം മാഡം ക്ലാസ് കൃത്യമായിട്ട് വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി നെറ്റിൽ മാഡം സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയത്തില്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും. മാഡം സ്ലൈഡ് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുവോ മാഡം? മാഡം നോക്കാം. ദിവ്യ മാഡം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ക്ലാസ് എടുത്തു. ഫിസിയോളജി ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മെഡിസിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾ ഫിസിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിയോളജി മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂസ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. പിന്നെ കുറച്ച് ഭയങ്കര കട്ടിയായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫിസിയോളജിയിൽ. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്കിപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്കോർ ചെയ്യണം. അപ്പം അതിനകത്തുള്ള മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ കിട്ടും. അതെല്ലാവരും എഴുതുന്ന കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അതിൽ സ്കോർ ചെയ്യും. അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഫിസിയോളജിയിലും ബയോകെമിസ്ട്രിയിലും അങ്ങനെ ഉണ്ട് മാഡം. യെസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം, എന്നൊക്കെ പറ്റുന്നിടത്തോളം നോക്കാം. യെസ് മാഡം ഒന്ന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യുമോ മാഡം? കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാമല്ലോ, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് യെസ് സംസാരിക്കാമോ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഹലോ. യെസ് മാഡം, കേൾക്കാം. അപ്പൊ ശരി, നമുക്ക് തുടങ്ങാം. നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ മേജർ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് റീകണ്ടക്ട് ചെയ്യാം, അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോ ഓക്കെ, ഓവർ ടു യു മാഡം. ഓക്കെ മാഡം, എന്നാൽ ഞാൻ ക്ലാസ് അധികം സമയം കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി. അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല മാഡം, നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ മാഡം? യെസ്. So നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് we will see the CNS questions. So first question, sour taste is mediated by, it's a previous NEET PG previous yearly question ആണ് 2024 about the taste sensations. So which are the different so the options of this question are: first option, TRP channels. They are asking about the channels. Option A, TRP channels. Option B, metabotropic receptors. Option C, G protein coupled receptors. T1R1 stands for for the taste receptors. Then option D, T1R3, G protein coupled receptors. So which are the different types of taste and sensations we have? So we have 5 different modalities of sensations. Or we have sweet sensations, we have receptors for salt, sour, bitter, and umami is the recently discovered taste sensations. So how do we perceive taste? Everyone likes to enjoy tasty food. How do we perceive taste? So we have taste receptors in our taste buds, right? So these taste receptors are actually, we can classify these taste receptors into ion channel receptors or ionotropic receptors, ion channels, and certain receptors are metabotropic receptors. Metabotropic receptors actually G protein, they are G protein coupled receptors. Ion channels are, they conduct ions like sodium, potassium, hydrogen ions. Suppose you are taking a salted lime juice. So which contains actually, what is the taste of a lime juice? Pulirasam or sour taste.
So our salt and sour sensations are actually mediated through these ion channels. Ion channels. Especially these ion channels are known as epithelial sodium channels. For salt and sour sensations. But the sour sensation, salt sensation we know that ഉപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് salt ആണ് അതിൽ കൂടെ പോകുന്നത്. These are the ions are passing through this epithelial sodium channels. But sour sensation is perceived through different types of channels. Most important one is epithelial sodium channel. But we have other types of channels. That one of this channel is transient receptor potential or TRP channels. Nowadays we are getting many questions from this TRP type of channels. They are actually ion channels. TRP stands for transient receptor potential. ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ചാനലാണ്. So sour taste is mediated by epithelial channels as well as transient receptor potential channels. One more channel is there, hyperpolarization activated cyclic nucleotide channel. This is the third one. So this sour taste or പുളിരസം അത് നമുക്ക് പെർസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള we have three types of channels: epithelial sodium channels, transient receptor potential channels, and hyperpolarization activated cyclic nucleotide channels. And the other three types of sensations, like sweet sensation, sweet, bitter, and the last one is umami. Umami is the taste of Chinese food. ഇതല്ല ഈ മൂന്നെണ്ണം, so we can make a mnemonic sub for sweet, umami, and bitter. These three sensations are mediated through a G protein coupled receptor. G protein coupled receptor. Or metabotropic receptors. Now let's see the channels. First one, taste sensation through epithelial sodium channels. Source sensation, we have three channels: epithelial sodium channels, transient receptor potential channels, and hyperpolarization activated cyclic nucleotide channels. And the other three sensations, sub, mediated through G protein coupled receptors. Sweet sensation is through G protein coupled receptor T1R1 or T1R3. Umami is through G protein coupled receptor metabotropic glutamate receptor 4. Bitter taste is through G protein coupled receptor T2R. Now let's go back and see our first question and then try to answer this question. Sour taste is mediated by. So which is the correct answer here? Correct answer of this question is first one, TRP channel. Sour taste is mediated through three channels. One is epithelial sodium channel, second one is TRP, and HCN channels. Let's see the next question. This is also from taste. Taste receptors are absent in which taste bud? For option A, filiform, option B, foliate, option C, fungiform, option D, circumvallate. So we have taste buds in our tongue for perception of different types of taste. These taste buds are located or seen on the papillae.
So in our tongue, different types of papillae can be seen. In folate, fungiform, and circumvallate papillae have taste buds. These three have taste buds for taste sensations. But filiform, in case of filiform papillae, taste buds are absent. It does not have any taste bud. So which is the correct answer? Correct. No taste bud. Here in filiform, in case of filiform papillae. So correct answer is option A, filiform. Again, a question from the taste. So the bitter taste of toxic substances prevents us from taking its consumption. Which of the following elicits bitterness? It's an INICT 2023 question. So നമ്മൾ ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് പോയ്സൺ ഇതിനൊക്കെ ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് കഴിക്കില്ല, ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഇത്. സോ വിച്ച് ഇസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ്? ഓപ്ഷൻ എ ആൽക്കലോയിഡ്, ഓപ്ഷൻ ബി അമിനോ ആസിഡ്സ്, ഓപ്ഷൻ സി ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ആൽഡിഹൈഡ്. ഇതിലേതാണ് ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? The correct answer is alkaloid. Alkaloid. So bitter taste is mainly through alkaloid. The substance present in which produce the bitter taste is alkaloid. Salt taste, we know it is sodium. Sour, it is hydrogen ions. In case of bitter taste, it is alkaloid. So here the correct choice is option A, alkaloid. Again, a question from bitter taste. Bitter taste is mediated by. So now it is clear, as I have mentioned earlier, bitter taste, the three taste sensations carried through metabotropic or G protein coupled receptor is sub: sweet, umami, and bitter. So here the correct answer is G protein coupled receptor. Option B, G protein. Now coming to another area, several questions has been asked from the sensory receptors. It's a very important area. Sensory receptors. There are many sensory receptors present in our skin. Sensory or tactile or touch receptors. For perception of touch, pressure, etc. So this is a question. Let's see the question. Phasic receptor is option A, Merkel's disc, option B, Ruffini end organ, option C, Pacinian corpuscle, option D, pain receptors. ഇതിലേതാണ് phasic receptor എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Which one is the phasic receptor? Which is the correct answer? Phasic receptor. So we can broadly classify the receptors into tactile receptors for touch, proprioceptors. Proprioceptors are the receptors for position of a joint or position of a limb or for the movement. Nociceptors are actually pain receptors. Nociceptors are receptors for their free nerve endings, therefore pain receptors. These are for movement and position. Then tactile receptors. These tactile receptors, again, we can classify these tactile receptors into two categories: tonic and phasic. First one is phasic. Phasic means rapidly adapting receptors. They are rapidly adapting
receptors. They adapt very fast to a sensation. ഒരു സെൻസേഷൻ കുറേ നേരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ടച്ച് സെൻസേഷൻ കുറേ നേരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിസപ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ ടച്ച് പെർസീവ് ചെയ്യാതിരിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫേസിക് റിസപ്റ്റേഴ്സ് അഡാപ്റ്റ്സ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. We can easily remember this by remembering rapid phase. Rapid phase എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. Rapid phase. They are phasic receptors. So, which are the examples of phasic receptors? Examples of phasic receptors are rapidly പെട്ടെന്ന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന receptors. Those receptors having a capsule around it. ഇതിൽ നോക്കിയാൽ വിച്ച് ആർ ദ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഹാവിങ് ക്യാപ്സ്യൂൾ? മീസിനസ് കോർപ്പസ്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ when you closely observe you can see a capsule around it. So this is an example of rapidly adapting phasic receptors. Then Pacinian corpuscle. Again, it has a capsule around it. Or corpuscle, it is a corpuscle. This is also an example of phasic receptor. And third one is hair end organ. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉണ്ട്. So these three are examples of rapidly adapting phasic receptors, and the most rapidly adapting one is Pacinian corpuscle. Most rapidly adapting one is Pacinian corpuscle. Second type of receptors are tonic receptors. Tonic receptors are slow receptors, slowly adapting receptors. പതുക്കനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. കുറേ നേരം സെൻസേഷൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഈ റിസപ്റ്റേഴ്സ് പതുക്കനെയാണ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. സ്ലോ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്, സ്ലോലി അഡാപ്റ്റ്. സ്ലോ ടോൺ എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. യു ക്യാൻ റിമെമ്പർ ദിസ് ആസ് സ്ലോ ടോൺ. റാപ്പിഡ് ഫേസ് ആൻഡ് സ്ലോ ടോൺ. Slow tone. So Merkel's disc. This is the Merkel disc, which is seen in the epidermis. Merkel's disc. Free nerve endings, Ruffini are examples of tonic receptors or slowly adapting receptors. Now let's go back and see the question. Phasic receptor is, which one is a phasic receptor? A rapidly adapting. It is a very fast adapting receptor. Example is Pacinian corpuscle. Merkel's pain receptors, Ruffini, these are slowly adapting tonic receptors. Slow adapting receptors. Which of the following phrase adequately describes Pacinian corpuscle? So we have already discussed the tonic and phasic receptors. So we can answer it easily. Option A, type of pain receptors. It is not a type of pain receptor. Pain receptors are actually free nerve endings or nociceptors. Is it a slowly adapting touch receptors? No. It is a rapidly adapting one, and it is a rapidly adapting touch receptor. It is not located in the joint. So here the option C is the correct choice. Rapidly adapting touch receptors. Look at this picture. So the picture actually describes the features of Pacinian corpuscle. Pacinian corpuscle is first described and very extensively studied tactile receptor. So here you can see an onion. So what is its relation with onion? So cross section of Pacinian corpuscle actually resembles the cross section of an onion. Pacinian corpuscle നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ?
So its cross section resembles the onion. And here you can see a tuning fork. What is its relationship with the tuning fork? And the most important stimulus, or the best stimulus for Pacinian corpuscle is high frequency vibration. Very, very important point. High frequency vibration. How do we test vibration sense? We use a tuning fork. നമ്മൾ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് വൈബ്രേഷൻ സെൻസ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ, നമ്മൾ പേഷ്യൻസിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ബെസ്റ്റ് സ്റ്റിമുലസ് ഫോർ Pacinian corpuscle is high frequency. It is actually a touch receptor. It can perceive touch. But which one is the best stimulus is high frequency vibration, around 200 Hertz. So these are the features of Pacinian corpuscle. Most sensitive mechanoreceptor. Best stimulus is vibration. Best frequency is 200 Hertz. Also detect touch and pressure. These are the important points regarding Pacinian corpuscle. ഞാനിത് കുറച്ച് നേരമായിട്ട് ഈ റിസപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ റിസപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ നീറ്റ് പേജിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന് മുമ്പും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റിസപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്, ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമായതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് നേരം ഇതിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് പോവാം. Question number 8. Select the correct option regarding the function of the receptors. Option A, Ruffini corpuscle, sustained pressure. Option B, Merkel cell, slow vibration. Option C, Meissner's corpuscle, stretch. Option D, Pacinian corpuscle, fast vibration. So, to answer this question, we should know what are the different kinds of receptors and what are the stimulus for these receptors. Also the features of peculiarities of the receptors. It's a highly concept oriented question. ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. So let's try to understand some details of these receptors. So we have two superficial receptors and two 4 receptors കുറിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. 2 superficial receptors and 2 deep receptors. Superficial receptors starts with the M. One is Meissner's, first one Meissner, second one Merkel. So Meissner is a superficial receptor, and it is most abundant in hairless or glabrous skin. So, and its functions are related to motion, especially lateral motion, moving touch. So which one is the best stimulus for Meissner's corpuscle? It is moving touch. It's a very important point. Which one is the best stimulus for Meissner's corpuscle is moving touch, and also associated with motion, especially lateral motion. Also sense low frequency vibration, not high frequency vibration. High frequency vibration, when you see the question, high frequency vibration, always remember it is which one is the receptor? It is our Pacinian corpuscle. And it is also important for detecting the texture of fabric or paint or something. എന്തുണ്ടെങ്കിലും ടെക്സ്ചർ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അത് നല്ലതാണ്, ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ നല്ലതാണ്, ഈ തുണി നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ.
ആ ടെക്സ്ചർ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. വിച്ച് വൺ ഈസ് എ റിസപ്റ്റർ ഫോർ ഐഡന്റിഫൈയിങ് ഓർ ഡിറ്റക്ടിങ് ടെക്സ്ചർ is mucinous corpus. Second one is Merkel disc, another important one. Merkel disc is very important. Many questions have been asked from this particular area, Merkel's disc. It is also a superficial receptor. It is important in 2-point discrimination and also Braille, reading Braille for the blind people. Braille, blind people ബ്രെയിലി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വായിക്കണ്ടെങ്കിൽ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെർക്കൽസ് ഡിസ്ക് ആണ്. സോ ബ്രെയിലി ആൻഡ് ഓൾസോ ഐഡന്റിഫൈ എഡ്ജസ്. വിച്ച് വൺ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റിമുലസ്? ഷാർപ്പ് പോയിന്റ്സ്. Best stimulus is the sharp points, and it also known as ecgodome receptor. So which one is it's a previous question. Ecgodome receptor is Merkel's disc. Pasinian is a deep one, high frequency vibration. Ruffini ending, it can dictate sustained pressure, and the best, which one is the best stimulus is stretch of skin. Best stimulus is stretch of skin. Ruffini ending, the best stimulus, stretch of skin. Now let's go back and see the question. Select the correct option. Ruffini corpuscle. It is the correct answer. It responds to sustained stimulus, but best stimulus is stretch of skin. Merkel's disc is not for slow vibration. Most important 2-point discrimination and edges and Braille. Mucinous corpuscle not stretch. It is for lateral motion, slow vibration, and texture, identifying texture. Pacinian corpuscle fast vibration. So most accurate answer is ഒരെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ it is Pacinian corpuscle fast vibration. But this one is also correct. Ruffini's corpuscle can identify sustained pressure, but the best stimulus is not sustained pressure, it is stretch of skin. So let's recollect what we have learned. This is texture. Which one is for texture? Mucinous. Braille and 2-point discrimination. Braille, Merkel. Stretch, Ruffini. High frequency vibration. High frequency vibration. It is Pacinian. Ruffini end organ is associated with sensation of. Stretch is not an option here. Here the options are pressure, cold, vibration, and proprioception. So here the most accurate answer is option A, pressure, sustained pressure. Ruffini is associated with sustained pressure and stretch. 2S, sustained pressure and stretch. While determining the texture of cloth you buy, the receptors used are texture associated with identifying texture of cloth. It is mucinous. Which receptor contribute to static 2-point discrimination? Again, ഈ question വീണ്ടും NEET PG 2024 ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Static 2-point discrimination. Discriminate 2 points as 2 separate points. That is the 2-point discrimination. So which one is that for 2-point discrimination? It is for Merkel's. Next we move on to another area of tracts. So there are many tracts carrying sensations from our different parts of the body to brain. They are known as ascending tracts.
and the motor tracts from brain carry motors especially for the motor movements. So let's see this question. Penetrating cervical neck trauma piercing the lateral aspect of dorsal column tract. Which of the following finding is seen? So NEET PG 2023 question. Penetrating cervical neck trauma piercing the lateral aspect of dorsal column tract. Which of the following finding is seen? Option A, absence of ipsilateral proprioception of arm. Option B, absence of ipsilateral proprioception of lower limb. Option C, absence of motor movement of the fingers. Or option D, absence of contralateral proprioception of the lower limb. So to answer this question, we must have some idea about the tract, dorsal column tract, which are the sensations carried through this dorsal column tract and its pathway. അതെവിടെയാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണത്, how do it reach the brain, എവിടെയാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആൻഡ് ഓൾസോ വി മസ്റ്റ് നോ ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് ഓഫ് ഡോർസൽ കോളം ട്രാക്ട് ഇൻ ദ സ്പൈനൽ കോഡ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഹൈലി കൺസെപ്റ്റൽ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡോർസൽ കോളം ട്രാക്ട് എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണെന്നും ഏതൊക്കെ സെൻസേഷൻസ് ആണ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്നും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞാലേ ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ഒരേപോലെയുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ സീ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് or trace the tract of dorsal column path. Dorsal column means it's a sensory tract which carries sensations and which pass through the back side of the spinal cord or dorsal aspect of the spinal cord. Spinal cord back side കൂടിയാണ് ഈ ട്രാക്ട് പോകുന്നത്. It is an evolutionary reason one. അത് ഇവല്യൂഷണറി റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ട്രാക്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് മറ്റു രണ്ട് ട്രാക്റ്റുകൾ ആൻറ്റീരിയർ ലാറ്ററലിൽ കൂടെ പോയി. പിന്നെ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല. എന്തായാലും ഈ ദിസ് ട്രാക്ട് ക്യാരി സെൻസേഷൻസ് വിച്ച് പാസ് ത്രൂ ദ ബാക്ക് സൈഡ് ഓഫ് ദ spinal cord. And which are the sensations carried by this dorsal column pathway? ഏതൊക്കെ സെൻസേഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ കൂടെ പോകുന്നത്? Or evolutionary reason one, it is a fast tract. So all fine sensations like fine touch and pressure, and vibration, very fine sensations like vibration sense, tactile sense, localization, 2-point discrimination, proprioception to identify the position of a limb or movement, proprioception, and graphesthesia. All fine sensations over newer sensation, evolutionary reason, അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് തോന്നുന്ന സെൻസേഷൻസ് എല്ലാതും തന്നെ ഈ ഡോർസൽ കോളം പാത്വേ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. And which are the different types of nerve fibers carry? They are A alpha and A beta fibers. This pathway is also known as pathway of Gold and Bardak. Pathway of Gold and Bardak. So the എന്തോ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹലോ, so this pathway
Dorsal column pathway carries sensations through the dorsal aspect of the spinal cord, and this pathway ascends through uh, so there are the E sensations, the ascends as two different columns. One is fasciculus cuneatus and second one is fasciculus gracilis. So the fasciculus gracilis carries sensations from the lower part of our body, lower limb and lower part of the body, which goes through the medial aspect of the dorsal column pathway. The medial fasciculus gracilis, which carries sensation from the lower limb or lower part of the body, and fasciculus cuneatus, which carries sensations from the upper part of the body, especially from the upper limb. So lower limb sensations through fasciculus gracilis, upper limb sensations from the fasciculus cuneatus. ഇപ്പോൾ കയ്യിലുള്ള സെൻസേഷൻസ് നമ്മളങ്ങനെ ഓർക്കാം, കയ്യിലുള്ള സെൻസേഷൻസ് ത്രൂ ക്യൂനിയേറ്റസ്. ആൻഡ് ഹിയർ ഇസ് വർക്ക് ഗ്രേസ്ഫുള്ളി for walking or lower limb through the fasciculus gracilis, which pass through the medial side, and this one is the lateral side. Upper limb sensations or sensation from the upper part of the body goes more lateral, and these fibers ascend in the spinal cord ascend ipsilaterally. ഈ സെയിം സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഇതിലൂടെ പോകുന്നത്. Then it crosses towards the opposite side at the level of medulla. So crossing of dorsal column sensation occur at the level of medulla, and these fibers terminate in nucleus gracilis and nucleus cuneatus in the medulla, and this cross at the level of medulla and goes to the thalamic nucleus and then to somatosensory area of the brain. Now let's go back and see our question. Penetrating cervical neck trauma. ഒരു പേഷ്യന് നെക്ക് ട്രോമ ഉണ്ടായി, പിയേഴ്സ് ഇൻ ദ ലാറ്ററൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഡോർസൽ കോളം ട്രാക്ട്. So which pierces the dorsal aspect of lateral aspect of the dorsal column. So which are the fibers passing through the lateral side? Lateral side, it is from the upper limb or cuneatus, fasciculus cuneatus, or fibers from the upper limb or upper part of the body. And which are the sensations carried through this dorsal column pathway? Fine sensations like fine touch, pressure, proprioception, joint sense, vibration sense, position sense, etc. And it crosses at the level of medulla. So this trauma occur below the level of medulla. So the lesion occur before crossing. So ipsilateral sensations are lost. So which one is the correct option? Definitely proprioception is lost because it is dorsal column pathway. So this is out. This choice is out. The other all three contains option of proprioception. And here the trauma occur at the lateral aspect. So which fibers are going through the lateral aspect? It is from the upper limb. So these two options are eliminated. And the crossing occur at the level of medulla. The trauma actually occur at neck. So neckilana undayittulladu, adonde ipsilateral loss of proprioception of the arm is the correct answer. I hope it is clear. It's a difficult question.
which are the other two tracts. One is anterior spinothalamic tract and the other one is lateral spinothalamic tract. So this combined known as androlateral system, which actually carry primitive sensations, and the conduction velocity is also slow. And another important point regarding androlateral system, which cross at the level of spinal cord. The dorsal column cross at the level of medulla. Here, the androlateral system, once it enters the spinal cord, is immediately close towards the opposite side, then ascend upwards. So when there is a lesion, actually the contralateral sensations are lost, or sensations lost in the contralateral side. And the androspinothalamic, and there are two spinothalamic tract which combinedly known as androlateral system. So anterior spinothalamic tract carries crude sensations, crude touch, pressure, itching, tickling, sexual sensations. So crude so crude sensations, especially crude touch and pressure, anterior. And who is going laterally? PT. So pain and temperature goes laterally. Anteriorly, which are the sensations carried through anterior spinothalamic tract? Crude touch and pressure. And other sensations like itch and tickling, sexual sensations. Another important question. If the dorsal column is hit from lateral side, which of the following fibers would be affected first? So, to answer this question, we must know the arrangement of fibers of tracts at the level of spinal cord. So the spinal cord from medial to lateral, the fibers arrange the cord is salty, lace, taste, cool from medial to lateral. So sacral, medial fibers are, most medial one is sacral, then lumbar, then thoracic, and cervical. Last one is cervical. So the most lateral one is cervical. Most lateral one is cervical. Medial one is sacral. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഫൈബേഴ്സ് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്, അതായത് സ്പൈനൽ കോഡിൽ ഈ ഫൈബേഴ്സ്, ഡോർസൽ കോളത്തിലെ ഫൈബേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ it's a cross section of spinal cord. The fasciculus gracilis is medially, and fasciculus cuneatus ascending laterally. So the arrangement is sacral fibers are running medially. This is cervical laterally. In case of anterior and lateral spinothalamic tract, this is anterior one, it is the lateral spinothalamic tract. The arrangement is just opposite to that of dorsal column. ഇതിൽ arrangement anterior and lateral spinothalamic tract, cervical fibers are situated medially and sacral fibers are laterally. Now we will see our question once again. If the dorsal column is hit from lateral side, which of the following fibers would be affected first? So the order from medial to lateral is sacral, lumbar, thoracic, and cervical. So laterally, cervical fibers are affected first. So the correct answer is option A, cervical.
first sensation to be lost in tapes dorsalis. So tapes dorsalis is a complication of late complication of which disease? Neurosyphilis. So in which the posterior horn of spinal cord is affected. Degeneration posterior horn of spinal cord that will result in lacerating pain, very severe pain, nerve root pain. In these patients actually complains very severe nerve root pain even during movement and coughing. Patient ഭയങ്കരമായിട്ട് പെയിൻ പറയും, nerve root pain. So it's a complication of neurosyphilis. ഇപ്പം അധികമൊന്നും ഇത് കാണുന്നില്ലല്ലോ. So first is, our question is first sensation to be lost in tapes dorsalis. It is one of the dorsal column sensation. Which one is it? It is vibration sense. Vibration sense. Option C, vibration sense. Another important tract, it is a lateral spinothalamic tract. This is a question related to, lateral spinothalamic tract. Pain and temperature are carried by. So code is PT. Pain and temperature through the lateral spinothalamic tract. A road traffic accident patient comes to the hospital. He is having intense superficial pain in hand due to injury. Which fiber must be destroyed to inhibit this pain? And this is an FMG question. A road traffic accident patient comes to the hospital. He is having intense superficial pain in the hand due to injury. So we can classify pain into two categories. One is superficial pain. The other pain is deep or visceral pain. Here the question is about which are the fibers carry this. Here the pain is superficial. So the fibers which carry superficial pain is A delta, fast fibers, A delta fibers. So which fibers carry deep pain? C fibers. Deep pain is carried by C fibers, slow fibers. Superficial pain is also known as fast pain. Fast pain, it is carried through neospinothalamic tract, and deep pain is through paleospinothalamic tract. So the correct answer is A delta fibers. A delta fibers. Option C is the superficial pain. If it is deep pain, the correct answer is option D, C fibers. Deep pain is through C fibers. This is a tract. This is a lateral spinothalamic tract. It crosses immediately and ascends as paleo and neospinothalamic tract, and which is the nucleus of the relay nucleus of the thalamus is ventro-posterior lateral. This nucleus is important for the perception of pain. Which nucleus of thalamus is involved? Ventro-posterior lateral nucleus. Next question, TENS. TENS is the transcutaneous electrical stimulation of nerve. So TENS we commonly use to relieve pain. Transcutaneous electrical stimulation of nerve to relieve pain. What is the mechanism behind it? So INICT 2022 question. TENS. Acupuncture. Application of ligaments. All these stimulates, all these are related to a theory known as gate control theory of pain.
gate control theory of pain. So actually, it is about the peripheral modulation of pain. Peripheral modulation means the modulation of pain at the level of spinal cord. So what exactly happen when we apply some liniments or doing acupuncture? അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത്? We actually stimulate sensory nerves ആ ഏരിയയിൽ. So these sensations are carried through specialized fibers, A beta fibers, which carry sensations, or large fibers, A beta fibers. Pain is carried through A delta or C fibers. Both these fibers are entered through the dorsal cone into the dorsal aspect of the spinal cord. So these fibers are stimulated by the TENS or acupuncture or balms. And these are pain fibers. These fibers again stimulate an interneuron. A beta fibers stimulate an interneuron. This one is the interneuron, which secrete opioids. Endogenous opioids known as enkephalins. ഒപ്പിയോഡ്സ് നമുക്കറിയാം, വിച്ച് വൺ ഇസ് ദ എക്സോജിനസ് ഒപ്പിയോഡ്സ്. മോർഫിൻ, നമ്മൾ ക്യാൻസർ പെയിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പെയിൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? മോർഫിൻ ഉപയോഗിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സോജിനസ് ഒപ്പിയോഡ്. ബട്ട് ഇൻ അവർ ബോഡി വി ഹാവ് ഒപ്പിയോഡ്സ്. ദോസ് ഒപ്പിയോഡ്സ് ആർ നോൺ ആസ് എൻഡോജിനസ്. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെയുള്ള ഒപ്പിയോഡ്സ്, പെയിൻ റിലീവിങ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ്. ദീസ് ഒപ്പിയോഡ് സെക്രീറ്റിംഗ് ന്യൂറോൺസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ അവർ സ്പൈനൽ കോഡ്. നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിലും ഇങ്ങനത്തെ ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ട്. These are such interneurons present in the spinal cord. അപ്പോൾ നമ്മൾ when we stimulate this A beta fibers, ഈ A beta fibersനെ ടെൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ this intent stimulate this opioid secreting or encephalinergic neurons, interneurons. These interneurons block pain fibers at the level of spinal cord. ഇത് വന്നിട്ട് ഇതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ ഇന്റർന്യൂറോൺസ് വിച്ച് ബ്ലോക്ക് ദ എ ഡെൽറ്റ ആൻഡ് സി ഫൈബേഴ്സ് പ്രീ സിനാപ്റ്റിക്കലി ആസ് വെൽ ആസ് പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക്കലി. ഇവിടെയും ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും, ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും. ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ന്യൂറോൺസ് ഇൻഹിബിറ്റ് ദിസ് പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് ബൈ സെക്രീറ്റിംഗ് opioids. Enkephalins are opioids. So this is known as gate control theory of pain, which was proposed by Melsack and Wall. It's a very important theory. And where is the gate? Which is a location of gate. It is that area is known as substantia gelatinosa of Rolando. Substantia gelatinosa of Rolando. All these terms are important. ഗേറ്റ് കൺട്രോൾ തിയറി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഗേറ്റ് കൺട്രോൾ തിയറി ഓഫ് പെയിൻ. അതൊരു ഇന്റർന്യൂറോൺ വഴിയാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ടെൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് എ ബീറ്റ ഫൈബേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻടെൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആൻ ഇന്റർന്യൂറോൺ വിച്ച് സെക്രീറ്റ് enkephalins or endogenous opioids which block the pain fibers at the level of spinal cord. It is gate control theory of pain, and the gate is located in substantia gelatinosa of Rolando. So TENS is used to relieve pain, which is the mechanism. It is gate control theory of pain. Pain relief in acupuncture is mediated by acupuncture pain relief. It is mediated by option A, endogenous opioids, option B, kinins, option C, substance P, option D, prostaglandins. So it is through endogenous opioids. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെയുള്ള opioid system. Endogenous opioids. So these are examples of endogenous opioids. Enkephalins, especially leukenkephalin and metenkephalin. Beta endorphin, dynorphin. These are examples of endogenous opioids. Morphine is an example of exogenous opioids.
Raphe nucleus is located in lower pons and medulla secrete the following neurotransmitter. Raphe nucleus in the lower pons and medulla secrete the following neurotransmitter. Option A, norepinephrine. Option B, dopamine. Option C, serotonin. Option D, acetylcholine. So it's another question of pain modulation. So brain also having pain modulating systems. And this is known as central analgesia system. This question is related to central analgesia system of modulation of pain. So this central analgesic system is actually located in your brain, around this periventricular, around the ventricle and around the aqueduct of sylvis. Periaqueductal gray matter. ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെ പെരിവെൻട്രിക്കുലർ ആൻഡ് പെരിയാക്യുഡക്റ്റൽ ഗ്രേ മാറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള റീജിയനിലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. And these fibers originating from periventricular gray and periaqueductal gray and goes to the medulla. Medullary region, we have two important regions for pain modulation. It is raphe magnus nucleus and locus coeruleus. So raphe magnus nucleus neurons secrete serotonins. So it is a serotonergic system. Serotonergic system. So code is RMS. Raphe magnus system, very important topic, which is the neurotransmitter of raphe magnus nucleus or raphe magnus system. It is serotonergic pathway. So the serotonergic pathway originates from raphe magnus nucleus. And locus coeruleus, another important point, the code is LON. Norepinephrine. Here is serotonin. Norepinephrine is from the locus coeruleus. And these two pathways again come to the spinal cord and activate endogenous opioids and inhibit pain fibers. So this mechanism at the level of spinal cord is similar to the gate control theory, but you must remember 2 points. One is serotonergic pathway, other one is noradrenergic pathway or norepinephrine. So raphe magnus nucleus, the code is RMS, raphe magnus serotonin, and locus coeruleus norepinephrine. Now see the question. Raphe nucleus in the lower pons and medulla secrete neurotransmitter. Which one is a neurotransmitter? Now it is easy. It is serotonin, RMS. This was a recent question. Recent EPG. Vanilloid receptors are activated by. Vanilloid receptors are actually nociceptors. So nociceptors is another important area you get maximum question. Nociceptors. They are actually, nociceptors are pain receptors. Pain receptors. They can be stimulated mechanically, like by applying some deep pressure. Mechanical stimulation and thermal stimulation. They can be stimulated thermally by increasing temperature. But the temperature should be more than 45 degrees. Too much increase in temperature or too hot or too cold situation. These nociceptors are activated when temperature is more than 45 degrees Celsius or less than 5 degrees Celsius. നല്ല ചൂടുള്ള സമയങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് നോസിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവും. ടെമ്പറേച്ചർ or this can be mechanically activated, can be activated by temperature, and it can be activated by chemicals like acids.
So they are polymodal. അങ്ങനെയാണ് അതിന് പറയുക. Polymodal nociceptors which can be activated by these different modalities. So actually the vanilloid receptors are examples of nociceptors, and they are ion channels present in the free nerve endings. Which are the ion channels? Which type of ion channels? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ട്രാൻസിയന്റ് റിസപ്റ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാനൽസ്. നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് സെൻസേഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ട്രാൻസിയന്റ് റിസപ്റ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാനൽസ് ഉണ്ട്. സോർ ടേസ്റ്റ് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാനൽസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ദീസ് ട്രാൻസിയന്റ് റിസപ്റ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ചാനൽസ് ആർ സീൻ at the end of free nerves. Free nerve endings, they are ion channels. Vanilloid receptors are transient receptor potential channels, also known as transient receptor potential vanilloid. So these are nociceptors. Nociceptors are for pain sensation. Here the correct answer is option A, pain sensation. So transient receptor potential vanilloid type 1 is for the pain in response to capsaicin. Capsaicin is a chemical seen in red chilies. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുളക് കരിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പെപ്പറൊക്കെ തൊടുമ്പോൾ നമുക്ക് നീറ്റിലുണ്ടാകുന്നത്. So this transient receptor potential channel vanilloid type are activated by this particular chemical. It's very important, capsaicin. It is a chemical of red chilies. And temperature around 43 degrees Celsius. അപ്പോൾ തൊടുമ്പോൾ നമുക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാവും. These channels, just because of these channels are activated. And another vanilloid type of channel is transient receptor potential V3. Which are activated temperature above 35 degrees Celsius. This is cold menthol receptor 1. Cold and menthol receptor 1. So it is a receptor for moderate cold. These receptors are activated when temperature is around 8 to 28 degrees Celsius. Menthol, mint, അതുപോലെ മെന്തോൾ, അതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ മിൻ്റൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യില്ലേ? അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കോൾഡ്? ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് കോൾഡ് മെന്തോൾ receptor, activation of this cold menthol receptors. Perception, next question. Perception of normal sensory stimuli as painful stimulus. It's a simple question. Normal sensory stimulus as painful stimulus. തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേദന തോന്നും. വെറും ടച്ച് സെൻസേഷൻ can be painful. So what is it called? The correct answer is option B, allodynia. Allodynia. Perception of normal sensory stimulus as painful is known as allodynia. Now comes the real question. It's a previous INCT question. It's related to allodynia. A woman had suffered sunburn when enjoying a vacation on a beach. Now, while taking a shower, the lukewarm water, see the temperature, 40 degrees Celsius. Touching her back caused her to feel pain. So she feels pain after taking bath in a lukewarm water, not hot water, the water, lukewarm water. What types of receptors were activated by lukewarm water, and why did she experience pain? So question, see the question. What types of receptors were activated by lukewarm water? And why did she experience pain? Option A, thermal nociceptors and nociceptive pain, thermal nociceptors and allodynia, innocuous thermal receptors and hyperalgesia, innocuous thermal receptors and allodynia. Which one is the correct answer? Is thermal nociceptors are activated at a temperature of 40?
In the previous question, we have discussed thermal nociceptors are activated only when temperature is more than more than 45 degrees Celsius, or that is too hot or too cold, less than 5 degree Celsius. ഇത്ര ഈ തെർമൽ നോസിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവണമെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ 45 ഡിഗ്രിനേക്കാളും കൂടണം, അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഷുഡ് ബി ടു ലോ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് തെർമൽ നോസിസെപ്റ്റേഴ്സ് വഴിയുള്ള പെയിൻ സെൻസേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആൻഡ് നോസിസെപ്റ്റീവ് പെയിൻ. സോ ദിസ് പെയിൻ ഇസ് നോട്ട് നോസിസെപ്റ്റീവ് പെയിൻ ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് നോർമലി ലൂക്ക്വാം വാട്ടർ നമുക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാക്കോ ഇല്ല, പക്ഷെ ഇതിൽ പെയിൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അലോഡൈനിയ, നോട്ട് നോസിസെപ്റ്റീവ് പെയിൻ. So we can cut the options with the nociceptive pain. Nociceptive pain is not, thermal nociceptors are not there. So here thermal nociceptors are not correct, but halodynia is correct. Next is innocuous thermal receptors. These are simple cool thermoreceptors which sense temperatures, normal temperature without causing pain, normal temperature range. So these are innocuous thermal receptors. And hyperalgesia, it is not hyperalgesia, it is allodynia. So here the correct option is innocuous thermal receptors. Thermal receptors are normal simple thermal receptors which usually perceive temperature. So these are innocuous thermal receptors, not nociceptors. And the lukewarm water cause pain means it is allodynia. So the correct answer here is innocuous thermal receptors and allodynia. A patient is experiencing phantom limb pain after amputation of right limb. What is observed in a PET scan in a patient with phantom limb pain? So question related to phantom limb pain. Phantom limb pain is commonly seen after amputation. So what is observed in PET scan of a patient with a phantom limb pain? Phantom limb pain ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിന് പെറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടുക എന്നാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ, എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് സൊമാറ്റോസെൻസറി ഫൈബേഴ്സ് ഫോർ ദ ഹാൻഡ് ഇൻ ടു നൈബറിംഗ് ഏരിയാസ്. Option B, neighboring fibers of somatosensory area are extending into right hand area. Option C, expansion of right somatosensory cortex. Option D, expansion of left sensory cortex. So what actually happens, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു വിരലും മുറിഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ our brain has a sensory representation of different sensory organs, like fingers, hand. It is known as sensory homunculus. നമ്മുടെ fingers or lips have more representation than other areas. That is known as sensory homunculus. ഇപ്പോൾ ഒരു ലിംബ് ആംപ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിംബിൻ്റെ ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഇത് കൈയേറുന്നത് പോലെ ബ്രെയിനിൻ്റെ മറ്റ് ലിംബിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഈ ഏരിയ കൈയേറും. അതാണ് ആക്ച്വലി ഉണ്ടാകുന്നത്. There will be a reorganization of brain area which actually expand to the area of representation of the lost limb. It is known as, this extensive reorganization is known as cortical plasticity, and this reorganization is the cause of phantom limb pain. നമ്മൾ കാലോ കൈയോ എന്തെങ്കിലും ആംപ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്തുള്ള സെൻസേഷൻ, എസ്പെഷ്യലി പെയിൻ സെൻസേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫാൻഡം ലിംബ് പെയിൻ. ദ കോസ് ഓഫ് ഫാൻഡം ലിംബ് പെയിൻ കുറേ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫൈനലി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, the cause of phantom limb pain is the extensive reorganization of the cortex and thalamic area. ആ ഏരിയ, ഇപ്പോൾ ഒരു കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം മുറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിലേക്ക് മറ്റുള്ള നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഭാഗങ്ങളുടെ
മുറിഞ്ഞു പോകാത്ത ഭാഗങ്ങൾ എൻക്രോച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവും, അത് അതിലേക്ക് കയറും. അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ കോസ് ഫോർ ദ phantom limb pain. So cortical plasticity. So here the correct answer is neighboring fibers of somatosensory area extending to right hand area. Right hand ഇല്ല, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് പോയി. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ ഏരിയ അവിടെ ബ്രെയിനിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ സെൻസേഷൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. സോ അതർ ഫൈബേഴ്സ് ഫ്രം ദ സൊമാറ്റോ സെൻസറി ഏരിയ എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഇൻ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഏരിയ ഓർ ദിസ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് റീഓർഗനൈസേഷൻ also known as cortical plasticity is the cause of phantom limb pain. Next question. A patient presents with loss of proprioception, vibration and discriminative touch on the same side and loss of pain sensation beginning 1 or 2 segments below the side of lesion on contralateral side. What is the most likely diagnosis? So it is from this question we can understand that it is a hemisection of spinal cord. Hemisection of spinal cord. സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഹെമിസെക്ഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഹെമിസെക്ഷൻ ഓഫ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ബ്രോൺ-സെക്വേർഡ് സിൻഡ്രോം. ബ്രോൺ-സെക്വേർഡ് സിൻഡ്രോം. സോ in brown-sequard syndrome, same side, which are the sensation lost at the same side, we should know which are the sensations lost at the opposite side. So the sensations which cross at the level of spinal cord lost contralaterally. So which are the sensations cross at the level of spinal cord or androlateral system? That means crude touch and crude pressure, pain and temperature. These sensations cross at the level of spinal cord. So this sensation lost contralaterally. But the sensations which do not cross at the level of spinal cord, ipsilateral loss of those sensations. For example, dorsal column pathway. എവിടെയാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്? ഡോർസൽ കോളം പാത്വേ ക്രോസ് അറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് മെഡുല്ല. സ്പൈനൽ കോഡിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നില്ല. That means those sensations lost ipsilaterally. Fine touch, proprioception, vibration sense, tactile discrimination, these sensations lost at the level of spinal cord or lost ipsilaterally. Same side of lesion പോകുന്നതാണ് dorsal column sensations. Also, motor deficit occur at the level ipsilaterally. So ipsilaterally, dorsal column sensations like proprioception, vibration, joint position sense, etc. Also motor loss. Contralateral loss of pain and temperature and crude touch. Or these sensations carried through androlateral system which cross at the level of spinal cord. Spinal cord level cross ചെയ്യുന്നതല്ല, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് പോകുന്നത്. സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ ലെവലിൽ ക്രോസ് ചെയ്യാത്ത സെൻസേഷൻസ്, എസ്പെഷ്യലി ഡോർസൽ കോളം സെൻസേഷനും അതുപോലെ മോട്ടോർ ഡെഫിസിറ്റും അതെല്ലാം ഇപ്സിലേറ്ററിലാണ് പോകുന്നത്. Resistance against passive stretch. Resistance against passive stretch means it is a tone. It is known as tone. So tone is the resistance offered by a muscles against a passive stretch. നമ്മൾ പാസീവ്ലി നമ്മുടെ കൈ പേഷ്യൻ്റെ കൈ നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? മസിൽ ടോൺ. And spasticity is and rigidity. In this both these conditions, increased tone is seen in, or increased resistance to passive stretch is seen in both spasticity and rigidity. And what maybe the difference between spasticity and rigidity? എന്താണ് വ്യത്യാസം? Spasticity is seen in which type of lesions?
upper motor neuron lesions or pyramidal tract lesions. Rigidity is seen in lower motor neuron, in extrapyramidal lesions. Extrapyramidal lesions. So spasticity, either agonist or antagonist, flexor or extensor muscles are affected. ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് സ്പാസ്റ്റിസിറ്റിയിൽ affected ആവുള്ളൂ. But in rigidity, both flexor and extensor muscles are affected. For example of rigidity, cogwheel rigidity, and lead pipe rigidity. Lead pipe എന്ന് വെച്ചാൽ lead pipe പോലെയാണ്. Both extensor and flexors are affected. So rigidity is lead pipe rigidity. Cogwheel എന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് we get catches. നമ്മൾ കൈ പാസീവ്ലി ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്കൊരു catches കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് cogwheel. Both are seen in extrapyramidal lesions like Parkinsonism, cogwheel and lead pipe rigidity. Clasp knife is an example of spasticity in pyramidal tract lesions. Initially, when we flex, the resistance increases and sudden loss of resistance. That is clasp knife. It is an example of spasticity. It is seen in pyramidal tract lesions. Paratonia is an excessive increase in tone. So clasp knife is due to, also known as lengthening reaction. It is due to activation of which reflex, inverse stretch reflex, which is a receptor Golgi tendon organ. Next is motor supply of muscle spindle is through. So muscle spindle is actually muscle spindle is a receptor for stretch. So this is a receptor. It's also known as intrafusal fiber. Muscle spindle is also known as intrafusal fibers. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഇനി ഹാമർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നീ ജെർക്ക് എലിസിറ്റി ആണെങ്കിൽ when we stretch the muscle, it responds by contraction. So which is the receptor for this? This is a monosynaptic reflex, and the receptor is muscle spindle. So muscle spindle, we have nuclear bag fibers and nuclear chain fibers, and you must be knowing all these nuclear bag fibers and chain fibers, and which are the afferents. It has two afferents. 1A fibers are primary afferents, 2 fibers are secondary afferents. But the question is, which one is the efferent? Afferents are actually sensory. Afferents are sensory afferents. 1A and 2 fibers are sensory afferents from the muscle spindle. And the efferent or the efferent supply is through the gamma motor neuron. So question is, which one is the efferent? It is through gamma. So let's see the stretch reflex. Stretch reflex no chalenda. When we stretch the muscle, it responds by contraction. So every reflex pathway has a receptor, afferent, sender, and efferent. So here the receptor for stretch is the muscle spindle. Muscle spindle is actually located inside the muscle fibers. So the muscle spindle is known as intrafusal fiber. It is intrafusal fiber, and the muscles which actually contract is extrafusal fibers. And when we stretch, we stretch the afferent impulses or sensory impulses are carried to the dorsal horn of spinal cord through 1A and 2 fibers. So these are sensory afferents.
and then it reaches the spinal cord through the anterior horn. Two nerve fibers are coming. One is for the muscle to contract. These are alpha motor neurons. And the other fibers which supply the muscle spindle is actually gamma motor neuron. So efferent for muscle spindle is actually gamma motor neuron, not the alpha motor neuron. Alpha motor neuron, which supplies the actual muscles or extrafusal fibers, which actually contracts. So recent question, previous NEET PG question. LMN lesion is associated with decreased muscle tone, spastic paralysis, Babinski sign positive, fasciculations. LMN lesion is actually, so it's a simple question. Difference between lower motor neuron and upper motor neurons, which are the muscles affected. So groups of muscles are affected in upper motor neurons, and lower motor neuron actually individual muscles are affected. So, and about the size of atrophy. Atrophy is seen in lower motor neuron lesion, and the type of paralysis, spastic, increased tone, is seen in spastic type of paralysis, UML lesion. We get spastic type of paralysis. But in LMN, it is flaccid type of paralysis. Okay. And the deep tendon reflexes, what about deep tendon reflexes? Upper motor neuron lesion patient deep tendon nokumbo, the tendon reflexes are actually exaggerated. So in lower motor neurons, it is diminished or absent. And Babinski sign, extensor plantar is seen in UMN, and flexor plantar is seen in the LMN lesion. And involuntary movements are actually absent in UMN lesions, and it is present in, or especially fasciculations are seen in the lower motor neuron lesion. Fasciculations are seen. So let's go back and see the question. LMN lesion, decreased muscle tone. Yes, it is correct. Type of paralysis, it is not spastic, it is flaccid paralysis in LMN. Babinski sign positive in UMN, not in LMN. Fasciculations, individual muscles movements are seen in LMN. So here is the correct choices, option 1 and 4. See this patient. See the movement of his leg. So a patient who suffered from stroke presents on second day with a flailing of limbs. So these are some kind of involuntary movements without flailing type of movements, without his control, affected one side of the body, especially the lower limb. The lesion present which of the following? So it is from history we know that it is hemibalismus, and it is due to the lesion in which nucleus, which part of brain is affected here? Basal ganglia. Basal ganglia is a group of neurons which controls our movements. Which are the parts of basal ganglia? So input or receiving parts of basal ganglia is CPU, caudate nucleus, and putamen. Together it is known as triad. So CPU is the receiving part. So it receives symbols from the cortex, especially from the cortex, and other parts of the brain. So CPU is the input area, caudate nucleus and putamen, together known as triad. And the output part is GPS, globus pallidus, subthalamic nucleus, and substantia nigra. These are the output parts. So when subthalamic nucleus is involved, that will result in hemibalismus, flailing of limbs.
that will result in this kind of movements. So here the option is subthalamic nucleus. Hemibalismus is a sudden violent contraction of one side. So contralateral opposite side subthalamic nucleus is affected in hemibalismus. Here you can see another type of movement, rapid involuntary dancing movements. It is chorea. C for C. Which nucleus is involved? Caudate nucleus. Caudate nucleus is involved in chorea. This athetosis. സ്ലോ റിത്തിങ്, ഒരു വളഞ്ഞു പൊളഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു മൂവ്മെന്റ് കാണാം. സ്ലോ മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ്. സ്ട്രാറ്റ് മീൻസ് അഫക്റ്റഡ്. അത്തറ്റോസിസ്. A 65-year-old patient presented in medicine OPD with a resting tremor, rigidity, and loss of facial expression. From history, it is clear that it is Parkinsonism. Resting tremor. എന്തെങ്കിലും കൈ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ട്രമർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. When we initiate some movements, the tremor immediately disappears. That is known as resting tremor. It is seen in Parkinsonism. Rigidity and loss of mask-like faces, loss of facial expression. All these are features of Parkinsonism. The part of brain commonly involved in this patient is. So Parkinsonism, that is then substantia nigra, nigrostriatal pathways affected due to decrease dopamine levels. So it is the basal ganglia. Now, what are the features of Parkinsonism? Let's see some important features. So the patient can show hypokinetic. So there are two pathways, direct pathway stimulatory for the movements, indirect pathway which is inhibitory for the movement. So if according to which pathway is affected, we will get different kinds of different features. Like hypokinetic, akinesia, bradykinesia, അതായത് മൂവ്മെന്റ്സ് കുറയും. ചിലപ്പോൾ മൂവ്മെന്റ്സ് കൂടും, അല്ലെങ്കിൽ റിജിഡിറ്റി കൂടും. ഹൈപ്പർ കൈനറ്റിക് മൂവ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കും. അത് ഏത് പാത്വേ ആണ്? ഡയറക്റ്റ് പാത്വേ സ്റ്റിമുലേറ്ററി ഫോർ മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ്. പക്ഷെ അനദർ പാത്വേ ഇൻഡയറക്റ്റ് പാത്വേ. ഇൻഡയറക്റ്റ് പാത്വേ ഇൻഹിബിറ്ററി ഫോർ മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഏത് പാത്വേ ആണ് അഫക്റ്റഡ്, വിച്ച് പാത്വേസ് ഇൻവോൾവ്, അതനുസരിച്ചായിരിക്കും പേഷ്യന്റിന്റെ സിംറ്റംസ്. അതായത് ചില പേഷ്യൻസ് ഷോ ഹൈപ്പോകൈനറ്റിക് മൂവ്മെന്റ്, സം അതർ പേഷ്യൻസ് ഹൈപ്പർ കൈനറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് ലൈക്ക് റിജിഡിറ്റി. ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റിംഗ് ട്രെമർ, ഷഫ്ലിംഗ് ഗait. A particular type of gait is in patient just drag the limb, patient without raising his limb from the ground. പാർക്കിൻസോണിസം പേഷ്യൻസ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു കാല് വെച്ചിട്ട് മറ്റേ കാല് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് നീട്ടിയിട്ടാണ് നടക്കുക. ദാറ്റ് ഗേറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഷഫ്ലിംഗ് ഗേറ്റ്. ആൻഡ് ഫ്ലെക്സ്ഡ് പോസ്ചർ, ടിപ്പിക്കൽ പോസ്ചർ ഓഫ് പാർക്കിൻസോണിസം, ഫ്ലെക്സ്ഡ് posture and reduced facial expression, decreased blinking. It is known as serpentine gaze. Serpentine gaze is seen in, or serpentine stare. It is seen in Parkinsonism. Decreased blinking and micrographia. അവരെ എഴുതിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും പാർക്കിൻസോൺസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന്. The writing, they actually shows small handwriting. Alcoholic gait nystagmus after RTA, which lobe of cerebellum is affected. So here, which lobe of cerebellum is affected. So actually cerebellum, it's also coordinate and control our movements. We can broadly classify the areas of brain cerebellum into vestibulocerebellum. Vestibulocerebellum which involve the flocculonodular lobe. ഇതാണ് ഈ താഴെ കാണുന്ന ഒരു വാല് പോലെയുള്ള ഭാഗം. ഇറ്റ്സ് എ ബട്ടർഫ്ലൈ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ. അതിൻ്റെ ഒരു വാല് പോലെയുള്ള ഭാഗത്ത് വി ക്യാൻ സീ എ സ്മോൾ ലോബ്. ദിസ് ഇസ് ഫ്ലോക്കുലോനോഡുലർ ലോബ് and also known as vestibulocerebellum. Vestibulocerebellum അതാണ് ഓൾഡസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് സെറിബെല്ലം. സെറിബെല്ലം ഇവല്യൂഷണറി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾഡസ്റ്റ് പാർട്ട് വെസ്റ്റിബുലോസെറിബെല്ലം.
ഈ ഭാഗം ഇൻവോൾവ് ഇൻ ബാലൻസ് ആൻഡ് ഐ മൂവ്മെന്റ്സ്. സോ part of vestibulocerebellum is the only part of vestibulocerebellum is this last one, flocculonodular lobe. ഇവിടെ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് flocculonodular lobe, which involved in balance and eye movements. Balance and eye movements. Vestibular apparatus, which is it has a connection with the vestibular nuclei. So it involved in balance and eye movements, കണ്ണിന്റെ movements. So that will result in nystagmus. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗങ്ങൾ affected ആയതുകൊണ്ടാണ് nystagmus ഒക്കെ ഉണ്ടായത് പേഷ്യന്റ്. അപ്പോൾ balance and eye movements, vestibulocerebellum. Next is spinocerebellum. Spinocerebellum എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗം, ഒരു spine, a central portion of the cerebellum, vermis and paravermal region. This region is vermis and paravermal region, which smoothen and coordinates movements. Movements smoothen ചെയ്യാനും and also coordinate the movements. And neocerebellum, actually cerebellar hemispheres ഉണ്ട് ഇവിടെ. This lateral portion, cerebellum, these are for planning and programming. Neocerebellum for planning and programming. So the patient presents with alcoholic gait, nystagmus after RTA, which lobe is involved. It is actually vestibular cerebellum is involved, and the flocculonodular lobe is only part of vestibular cerebellum. That is the correct answer. A man with a defects in Wernicke area, which condition belongs to given defect? So Wernicke areas, the code is BMWs. Broca's is a motor speech area. Broca's is a motor speech area. Wernicke's is the sensory speech area or receptive speech area. So Wernicke's is area 22, which involved in perception of speech, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം, or comprehension or receptive area. അതാണ് വെർണിക്സ് ഏരിയ. വെർണിക്സ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ, സ്പീച്ച് കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏരിയയാണ് വെർണിക്സ് ഏരിയ. ബ്രോക്കാസ് ഏരിയാസ് എക്സ്പ്രസീവ് ഏരിയ or execution area for the speech. It is involved for the speech and the movements of the facial muscles, movements of the tongue, adindike movements. That is the Broca's area, area 44, 45. Broca's area. So Wernicke's area, a defect in Wernicke's area actually affect the sense of speech. So the patient cannot comprehend. That's why the patient presents with a senseless continuous speech. His motor area is normal, so he can speak fluently. And these two areas connected with the arcade, connected together by arcade fasciculus. What are the effects of posterior lesion in Brodmann area 22? So, which is the Brodmann area 22? It is Wernicke speech area or sensory speech area or receptive area. So, receptive speech function is affected. So, Wernicke's area, area 22, it is seen in the which lobe? It's important. It is seen in the temporal lobe, or it is sensory speech area or receptive area. Perception of spoken language is involved. And another, which is the area involved in perception of written language? That is angular gyrus, another area known as angular gyrus, area 39. It is also known as Dejerin area, perception of written language. Broca's area is frontal area or expressive area. It is also known as motor speech areas.
So vernix aphasia or transcortical aphasia, conduction aphasia, anomic aphasia, all these aphasias, patients speak fluently. So these aphasia are fluent aphasias. But Broca's aphasia is non-fluent. That means Broca's broken. Patient's speech broken ആയിരിക്കും. Non-fluent aphasia. In Broca's aphasia, motor speech area is affected. That's why patient speaks without fluency or broken. Which area connects Broca's area to Wernicke area is arcuate fasciculus. So let's see some important questions from the cardiovascular physiology. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് കൂടി കാർഡിയോവാസ്കുലർ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം കൂടി തീർക്കണം എന്നാണെന്ന് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിപ്പോയി. CNS കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടോപ്പിക്കായിട്ട് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാർഡിയോവാസ്കുലറും കൂടി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നിർത്താം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി ഫിസിയോളജിയും ബാക്കിയുള്ള ഫിസിയോളജിയും കംപ്ലീറ്റ് ആവും. തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് വിചാരിച്ച പോലെ അങ്ങോട്ട് മുഴുവൻ ടോപ്പിക്സ് നീങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല. സോ കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഫിസിയോളജി ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Myocardial action potential. So the phase of ventricular muscle action potential is given below. Which of the following correctly matched? So option A, calcium channel is open in phase 2, potassium channel closes in phase 0, transient sodium channel open in phase 3, calcium channel closes in phase 4. So actually cardiac muscle action potential has 5 phases, which is the rusty membrane potential of cardiac muscle. It is around minus 90 millivolt. And this phase is rapid depolarization, phase 0. So depolarization, it is the reversal of polarity. Positive charges are moving into the myocardium. So which are the channels? Sodium channels, opening of voltage gated sodium channels. And here the phase 1 is first rapid repolarization. There is initial repolarization, which is due to opening of another channels, another potassium channels. Repolarization we must know it is due to potassium efflux, movement of potassium outside the cell, potassium efflux. And these channels are a specific type of channels are there. They are KTO channels, transient outward channels, KTO channels. So these potassium channels are KTO channels and they open and potassium efflux. And the phase 2 is very important. This phase is known as plateau phase. Phase 2 is plateau phase. What is the cause or the ionic basis of phase 2? Opening of long lasting channel calcium channels, L-type calcium channels. At the same time, it is counterbalanced by efflux of rectifier potassium, through rectifier type of channels. So another type of channels, potassium channels, rectifier type of channels. It is balanced by efflux of potassium efflux. So we will get a constant level of potential. That's why it is known as plateau phase, phase 2. And phase 3 is due to potassium efflux. And phase 4, it is again coming back to rusty membrane potential due to the action of sodium potassium ATPase. So here the correct answer is calcium channel open in phase 2, that is correct. Potassium channel closes in phase 0, that is not correct. Transient sodium channel open in phase 3 is not correct. Calcium channel closes in phase 4 is not correct.
Next question, ventricular action potential sequence order. It's the same question. Opening of voltage, first one depolarization, opening of voltage gated sodium channels, then a transient outflow of potassium, initial there is a repolarization, and opening of voltage gated calcium channels, plateau phase, then repolarization of potassium currents. So the correct option is A, B, C, D. And the pacemaker, another potential is the pacemaker potential is seen in the SA node, pacemaker tissues like SA node, AV node, etc. So the pacemaker potential is actually due to which channels are responsible for pacemaker potential. So first we will see the pacemaker potential. This is the pacemaker potential. This also known as pre-potential. It is not a resting membrane potential. It's this potential actually varies between minus 50, minus 40 to minus 55 or minus 60. So it is actually a restless membrane potential. It is not a resting membrane potential. It's also known as pre-potential. So this pre-potential is due to the spontaneous. It is due to the spontaneous depolarization of this nodal tissue during diastole. Spontaneous, also known as spontaneous diastolic depolarization. Spontaneous depolarization. അതായത് പേസ് മേക്കർ ടിഷ്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് കാർഡിയക് മസിലിൽ കൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷെ പേസ് മേക്കർ പൊട്ടൻഷ്യലിന് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വേണ്ട, അത് തന്നെത്താനെ ഡീപോളറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഡയസ്റ്റോളിയുടെ സമയത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ഡീപോളറൈസേഷൻ, ആൻഡ് ദിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് നോൺ ആസ് പേസ് മേക്കർ potential. And the question is about what are the reasons for this spontaneous depolarization, which are the channels involved. The one important channel is funny channel, funny current, which is actually also known as HCN, hyperpolarization activated cyclic nucleotide type of channels. It is actually a non-specific channel for both sodium and potassium can pass through, but most importantly, sodium ions are moving into the cell cause depolarization. And another one is known as decreased potassium efflux. Decreased potassium efflux, also known as potassium decay. And another type is a transient calcium current. These are the causes of depolarization, the spontaneous depolarization. Depolarization ഇതൊരു കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ്. ഡീപോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻക്രീസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ. യൂഷ്വലി ഒരു സെൽ മെംബ്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക. പുറത്തുനിന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് അകത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ പൊളാരിറ്റി മാറിയിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഡീപോളറൈസേഷൻ. ഈ ഡീപോളറൈസേഷൻ്റെ കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്നത്. ഡീപോളറൈസേഷൻ ഒക്കെ സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ഡ്യൂറിങ് ഡയസ്റ്റോളി. വാട്ട് ആർ ദ കോസസ് ഓഫ് ദിസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ഡീപോളറൈസേഷൻ ഇൻ ദിസ് pacemaker tissue? One is due to funny current or funny channel, specific channel. ഈ ഫണ്ണി ചാനൽസ് ഇതിൽ മാത്രമാണ്, ഈ പേസ് മേക്കർ ടിഷ്യൂവിൽ മാത്രം കിടന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാനൽസ് ആണ്. നോൺ സ്പെസിഫിക് ചാനൽസ്. അതുപോലെ സോഡിയം ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം പോകാൻ പറ്റും, പക്ഷെ സോഡിയം ആണ് കൂടുതൽ പോകുന്നത്. സോഡിയം അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ്, പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആർ മൂവിങ് ഇൻ ടു ദ സെൽ ആൻഡ് കോസ് ഡീപോളറൈസേഷൻ. ദെൻ വേറൊരു കോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അകത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടാൻ വേറൊരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടാസ്യം അയൺസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് പൊട്ടാസ്യം ഡിക്രീസ് പൊട്ടാസ്യം ഇഫ്ലക്സ്. പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അകത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അകത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടും, പുറത്തേക്ക് പോയില്ലെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടും. So that is decreased potassium efflux, that is known as potassium decay. Then third one is transient calcium current. കുറച്ച് കാൽസ്യം അകത്തേക്ക് വരും. കാൽസ്യം അകത്തേക്ക് വന്നാലും ഡീപോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും, അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അകത്ത് കൂടും.
So the question is pacemaker potential is due to എന്തുകൊണ്ടാണ് pacemaker potential ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം. So first is fast sodium channels. Sodium channels are there. These sodium channels are known as funny channels, but they are not fast sodium channels which cause depolarization. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത്. Decreased potassium permeability is the correct answer, also known as potassium decay. അതാണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. സ്ലോ കാൽസ്യം ചാനൽസ് അല്ല, ട്രാൻസിയൻ കാൽസ്യം ചാനൽസ് ആണ്, ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഓപ്ഷനും കറക്റ്റ് അല്ല. റാപ്പിഡ് റീപോളറൈസേഷൻ അല്ല. True about cardiac cycle. It's a recent question. Recent ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള about cardiac cycle. Total duration is 0.4 second. ആണോ? It's not correct. It is usually 0.8 seconds. Atrial systole is longer than atrial diastole. It's not correct. Most of the time is atrial rest തന്നെയാണ്. Atrial systole is 0.1 second. Atrial diastole is 0.7 second. അപ്പോൾ atrial 0.1 second മാത്രമേ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി സമയം മുഴുവൻ റെസ്റ്റ് ആണ്. 0.7 seconds. Duration of cardiac cycle is approximately fixed. Is it correct? Duration of cardiac cycle is not fixed. It varies according to heart rate. Whenever the heart rate increases, the duration of cardiac cycle actually decreases. Duration of diastole is affected more than systole in tachycardia. So duration of diastole is affected more than systole. So it is a correct option. So most of the time heart in diastole. Diastole is a time period in which the heart filling actually occurs. Filling നടക്കുന്നത് diastole. That's why it is very important. So the diastole is cut short in tachycardia, not systole. So this is the correct option. ആക്ച്വലി ടൈം ആയി. അപ്പം ഞാനിവിടെ നിർത്തണോ അതോ എനിക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അത് 9 മണിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് 9 o'clock ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതിയോ? I think we can stop the class today's session now and we will continue in the next class. Okay, thank you. മാഡം സ്റ്റുഡൻസിന് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇതിൽ കുറച്ച് പേര് കണ്ടിന്യൂ എന്നാണ് ഇട്ടിരുന്നത്. മാഡം ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ
Hello? 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 ഓക്കെ മാഡം പറഞ്ഞോളൂ. Madam, thank you.